Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Haribol. Jayom Vishnupad Paramahansa Parvrajagacharya Astatara Sadhri Srimad Abhay Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki, Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki, Sri Vrindavan Dham Ki, Sri Mayapur Navadik Dham Ki, Sri Jagannath Puri Dham Ki, Ganga Mai Ki, Jamuna Mai Ki, Bhakti Devi Ki, Tulsi Maharani Ki, Sri Harinam Sankirtan Yagya Ki, Nitai Gaur Premanandi, Slava Sabrahsim Sabridnam, Slava Sabrahsim Sabridnam, Slava Sabrahsim Sabridnam, Slava Shishi Gurus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Gaur Hari Bal, Hari Bal, Hari Jai Gaur Hari Bal, Hari Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Rama, Rama Rama,
Advaita Gosai
Swarup Sanatana Rupa Raguna Bhatta Juga Sri Jivaha Prabhu Lokanath Doya Koro Sri Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Shangamage Narottama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Nidai Gaura Hariba, 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 Nidai Gaura Hariba. Nidai Gaura Hariba, 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 Nidai Gaura Hariba. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jayam Vishnupad Paramahansa Paramraj Acharya Statara Sadasri Shimad Abhay Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBT Pratishtha Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Maharani Ki Shri Harinam Samkirtan Yagya Ki Nitai Gaura Premanandi Slava Sabravsim Sapredanim Slava Sabravsim Sapredanim Slava Sabravsim Sapredanim Slava Shri Shri Guru Shri Gorange Slava Srila Prabhupada Namo Vishnu Banaya Krishna Prastaya Bhutale Sri Madi Bhaktivedanta Swami Nitinamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvasesha Sunyavadi Paschachah Deshatarine. Maharaj, там есть просад на раздачу, и еще попросили, если кто будет покупать книги, чтобы вы расписались. Как это вот после киртана, после Дандарашны, Да, или может после? после.
Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. So we'll read a little from Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 9. Мы немного почитаем из Чайтанья Чаритамриты, Ади Лила, 9 глава. All glories to Sri Krishna. Let me offer my respectful obeisances unto the spiritual master of the entire world, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я предлагаю свои поклоны Шри Чайтанье Махапрабху, spiritual master of the entire world, духовному учителю всего мира, by whose mercy even a dog can swim across a great ocean. по чьей милости даже собака может пересечь Великий океан. All glories to Sri Krishna Chaitanya, who is known as Gaura Hari. Вся слава Кришне Чайтанье, известным также как Гаур Хари. All glories to Advaita and Nityananda Prabhu. Вся слава Адвайте и Нитянанде Прабху. All glories to the devotees of Lord Chaitanya, headed by Srivas Thakur. Вся слава преданным Господа Чайтаньи, возглавляемым Шривасом Такуром. In order to fulfill all my desires, I remember their lotus feet. Чтобы осуществить все мои желания, я вспоминаю об их лотосных стопах. I also remember the 6 Goswamis, Я также вспоминаю 6 Госвами. Rupa, Sanatan, Bhatta Raghunath, Sri Jiva, Gopal Bhatta, and Dasa Raghunath. It is by the mercy of all these Vaishnavas and Gurus that I attempt to write about the pastimes and qualities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Именно по милости этих вайшнавов, этих гуру, я теперь могу приложить какие-то усилия, чтобы рассказать об играх и качествах Чайтаньи Махапрабху. Whether I know or know not, it is for self-purification that I write this book. Получится или нет, но я пишу эту книгу только для собственного очищения. In the purport here, Prabhupada says, Комментарий Прабхупада говорит. this is the sum and substance of transcendental writing. This is? The sum and substance of transcendental writing. Это смысл написания трансцендентных текстов. One must be an authorized Vaishnava, humble and pure. Для этого автор должен быть авторизованным вайшнавом, смиренным и чистым. By writing about the pastimes of the Lord, one associates with the Lord directly. Когда человек пишет об играх Господа, он общается с Господом непосредственно. One should not ambitiously think, Человек не должен амбициозно считать: I shall become a great author. я стану великим автором, I shall be celebrated as a writer. и меня будут прославлять как великого писателя. These are material desires. Это материальные желания. One should attempt to write for self-purification. Писать необходимо для собственного очищения. It may be published or it may not be published, Это может быть опубликовано или нет, but that does not matter. но это не важно. If one is actually sincere in writing, all his ambitions will be fulfilled. Если человек искренний в написании, все его амбиции и желания будут осуществлены. Whether one is known as a great author is incidental. Whether one is known as a great author is incidental. Incidental means... Well, Случайно? можно сказать. Well, I don't know. I don't understand meaning. Context. Anyway, may or may not be.
Человек может стать успешным или известным или нет. One should not attempt to write transcendental literature for material name and fame. Но не следует писать трансцендентную литературу ради обретения материального успеха или славы. Of course, this also refers to all types of devotional service. Конечно, это можно отнести ко всем остальным видам преданного служения. One should engage in devotional service for the satisfaction of Hari Guru Vaishnava, for the satisfaction of Krishna, the spiritual master, and the Vaishnava devotees. Преданным служением необходимо заниматься для того, чтобы доставить удовлетворение преданным Господу и духовному учителю. And for self-purification. И ради собственного очищения. We are here in this material world because we have developed material desires to enjoy independently from Krishna. Мы находимся в этом материальном мире из-за того, что развили материальные желания наслаждаться отдельно от Кришны. And we are contaminated by desire for name and fame and being glorified by others. И мы осквернены желанием славы, почета и желанием, чтобы нас прославляли другие. So, Krishna consciousness means to become the servant of the servant of the servant of Krishna. Сознание Кришны означает стать слугой слуги Кришны. It means to become humble. Означает, нужно стать смиренным. Not to think that I am the center of attention, I am very great. Не думать, что я центр внимания, я очень великий. Others should glorify me and worship me. Все остальные должны меня прославлять и поклоняться мне. This is a disease of material existence. Это болезнь материального существования. To think of oneself as the center of attention. Думать о себе как о центре внимания. Think one is the enjoyer. Думать, что я наслаждающийся. So we have to correct this mentality. Этот менталитет, это настроение нужно и подправить. That we are insignificant living entities. Нужно понять, что мы незначительные живые существа. And our proper position is to serve Krishna and Krishna's devotees. И наше истинное положение, правильное положение, служить Кришне и его преданным. So of course, Krishnadas Kaviraj, all the Goswamis, they're great spiritual authorities in Vaishnavism. Конечно, Кришнадас Кавирадж Госвами и другие Госвами – это великие авторитеты вайшнавизма. But their mood was very humble. Но их настроение было очень смиренным. They lived very austere and simple lives. Они жили очень простой и аскетичной жизнью. Rupa and Sanatan were government ministers. Рупа и Санатана были министрами в правительстве. Previously, в то время, когда они жили, до того, как стали Рупой и Санатаной. In the government of Bengal, Nawab Hussain Shah was there. В то время Бенгалией управлял Наваб Хусейн Шах, и они были его министрами. First minister, chief minister and minister of finance. Один был главным министром, а второй министром финансов. They're also very, very learned in many languages. Они знали много языков. Of course, Bengali, Sanskrit, Persian language, Arabic, they knew. Бенгали, санскрит, персидский, арабский языки. So they were very prominent persons. Очень выдающиеся люди были. But they accepted loincloths and lived very simply in the forests of Vrindavan. Но они приняли очень простую одежду и жили очень просто в лесах Вриндавана. And reduced their eating and sleeping to minimum. Сократили еду и сон до минимума. So they could spend more time chanting the holy names and writing
transcendental literatures. Чтобы больше времени высвободить для воспевания Святого имени и написания трансцендентных книг. And Krishnadas Kaviraj also, he was a very humble Vaishnava. Кришнадас Кавирадж Госвами также был очень смиренным вайшнавом. And by the order of Lord Nityananda, he went to Vrindavan. По приказу Господа Нитьянанды он отправился во Вриндаван. He was living in Bengal with his brother. До этого он жил в Бенгалии со своим братом. And although Krishnadas had full faith in Lord Chaitanya and Lord Nityananda, his brother did not. И хотя сам Кришнадас имел полную веру в Господа Чайтанью, его брат не имел такой веры. His brother had faith in Lord Chaitanya, but not Lord Nityananda. Простите, в Господа Нитьянанду. Его брат верил в Господа Чайтанью, но не верил в Господа Нитьянанду. But Krishnadas said that is a logic of half a hen. Half a hen. Arda Kukuti Nyai. Ага. Но это была логика половины курицы. So Krishnadas said. Так сказал Кришнадас. The farmer, he was getting eggs from the hen, but he didn't like to spend money to feed the hen. Фермеру нравится получать яйца из одной части курицы, но не нравится кормить другую, потому что на это уходят деньги. So therefore he cut the hen in half. Поэтому он режет курицу наполовину, keeping the back portion, и оставляет себе заднюю часть, которая несет яйца. Thinking he would get eggs and he would save money not having to feed the hen. Думая, что сейчас яйца буду получать, а кормить не надо будет, потому что рта нету. But of course he lost everything. Но, конечно, он теряет всю курицу целиком. So the same mentality, Krishnadas said, if one only worships Lord Chaitanya and disrespects Lord Nityananda, he won't get spiritual benefit. И вот так Кришнадас Кавирадж Госвами сказал, что если ты поклоняешься Нитьянанде, но не поклоняешься Господу Чайтанье, но не поклоняешься Нитьянанде, ты не получишь никакого духовного развития. Once Murari Gupta went to meet Lord Chaitanya and Lord Nityananda, and first of all he offered obeisances to Lord Chaitanya. Однажды Мурари Гупта пришел на встречу с Господом Нитьянандой и Господом Чайтаньей, и он сначала поклонился Господу Чайтанье. But he felt that Lord Chaitanya was not pleased. Но он почувствовал, что Господь Чайтанья не был этим доволен. The next day he went, he offered obeisances first to Lord Nityananda and then to Lord Chaitanya. And then he saw Lord Chaitanya Mahaprabhu was very pleased. И на следующий день, когда он пришел, сначала он поклонился Господу Нитьянанде, а затем Господу Чайтанье, и увидел, что Господь Чайтанья был очень доволен. So, Lord Nityananda is the dearmost associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Господь Нитьянанда — это ближайший и самый дорогой спутник Чайтаньи Махапрабху. So he must be respected, and his devotees also must be respected. Его необходимо уважать, и также необходимо почитать и уважать его преданных. So it so happened there was a great devotee of Lord Nityananda called Miniketan Ramdas. Так случилось, что один великий преданный Господа Нитьянанды по имени Нимикетан Рамдас. He played on a flute and he would dance ecstatically. Он играл на флейте и танцевал в экстазе. And once he came to the house of Krishnadas Kaviraj's brother. И однажды он пришел в дом брата Кришнадаса Кавираджа. But he was not greeted nicely, he was not shown any respect. Но его не встретили должным образом, не выразили уважения и почтения. And being upset not on his own behalf, but on behalf of Lord Nityananda, he broke his flute. И Нимикетан Рамдас был огорчен не из-за того, что его не приняли, а из-за того, что не приняли Господа Нитьянанду. Он от огорчения сломал свою флейту. And he said, "Here is a second Ramaharshan." И сказал, что ты второй Рамахаршан. That is Krishnadas Kaviraj's brother. Имел в виду брата Кришнадаса Кавираджа. Ramaharshan Sutta
did not respect Lord Balaram when he came to forest of Naimisharanya. Рамахаршан Сута не выразил должного почтения Господу Балараме, когда тот пришел в лес Наймишаранья. As we know, Lord Balaram killed him with a blade of grass. И как мы знаем, Господь Баларама убил его травинкой. And then, to please the sages who had given him a long duration of life, a blessing like that, Lord Balaram installed his son, Ramaharshan's son, as the speaker of the Puranas. И затем, чтобы порадовать мудрецов, которые благословили Рамахаршану долгой жизнью, Баларама посадил вместо него на асану его сына Рамахаршану Суту. Суту Госвами, простите. Who became the speaker of the Purana, he's speaker of the Bhagavatam, of course. Который потом стал рассказчиком Шримад Бхагаватам. So anyway, Miniketan Ram Das in this way expressed his displeasure. And Krishna Das said, at that time my brother fell down. Нимикетан Рамдас показал таким образом свое неудовлетворение, и Кришнадас Кавираж Госвами сказал, что в этот момент мой брат пал. Because of disrespect to Lord Nityananda. Из-за неуважения к Господу Нитянанде. But Krishna Das himself, he greatly loved Lord Nityananda. Но сам Кришнадас очень любил Господа Нитянанду. And that night he had a dream. И этой же ночью ему приснился сон. Because he also chastised his brother, huh? Потому что сам Кришнадас тоже отругал своего брата. So he had a dream, and Lord Nityananda appeared in his dream. Итак, во сне к нему пришел Господь Нитянанда. In very beautiful form, with long robes, long garland. В очень красивой форме, длинные одежды, длинные гирлянды. And he told Krishnadas, go to Vrindavan. И он сказал Кришнадасу, отправляйся во Вриндаван. There you will attain all things. Там ты обретешь все. So Krishnadas woke up and immediately departed for Vrindavan. Проснувшись, Кришнадас немедленно отправился во Вриндаван. So when he came there, he was welcomed by the Vaishnavas. Когда он пришел туда, его очень хорошо встретили вайшнавы местные. And the senior Vaishnavas requested him to write the later pastimes of Lord Chaitanya. И старшие вайшнавы попросили его описать поздние игры Господа Чайтаньи. The earlier pastimes in Navadvip, they are recorded in detail in the Chaitanya Bhagavat. Ранние игры Господа Чайтаньи в Навадвипе были очень подробно записаны в Чайтанья Бхагавате. Vrindavan Das Thakur. Вриндаваном Дас Такуром. Vrindavan Das, Krishna Das calls him the Vyasadev of the pastimes of Lord Chaitanya. Кришнадас называл его Вьясадевом, который пришел в игры Господа Чайтаньи. So most of the Chaitanya Bhagavat we find it deals with the Navadvip pastimes. Большая часть Чайтанья Бхагаваты имеет отношение именно к играм Господа Чайтаньи в Навадвипе. There is a Adi Lila with the childhood pastimes, then Antya Lila, Madhya Lila, his youthful pastime, how he began the Sankirtan movement. Ади Лила описывает его детские игры, Мадхья Лила описывает юношеские игры, как он начал движение Санкиртаны. And then only in the Antya Lila we find a summary of how he took sannyas and went to Puri. И только в Антья Лиле мы можем найти общее описание того, как он принял саньясу и ушел в Пури. So the Vaishnavas wanted to hear in great detail all the pastimes of Lord Chaitanya after taking sannyas. Итак, вайшнавы хотели в деталях знать игры Господа Чайтаньи после принятия им саньясы. So they requested Krishna Das to record all these pastimes. Они попросили Кришнадаса эти игры записать. And he went before the deity of Radha Govinda to ask for blessings. Он пришел к божествам Радхи Говинды попросить благословения. And the garland fell from the deity and the pujari placed it around his neck. В это время с божеств упала гирлянда, и пуджари повесил эту гирлянду ему на шею. So he took it as a blessing of the Lord that he should write the Sri Chaitanya Charitamrita. Кришнадас подумал, что это благословение Господа, и написал
читание Чаритамриту. But he is very humble. Но он очень смиренный. And he says, I am lower than a worm in stool. И он пишет, что я ниже, чем червь в испражнениях. I have no qualification. У меня нет никакой квалификации. But he says, by the mercy of the Panchatattva, Но по милости Панчататвы, a lame man can cross mountains, хромой может пересечь горы, a blind man can see the stars in the sky, слепец может увидеть звезды в небе, and a dumb man can speak poetry, write poetry. а немой может говорить поэтично. So in this way, he gives all credit to Lord Chaitanya, the Panchatattva, the six Goswamis. Таким образом, все заслуги он отдает Господу Чайтанье, Панчататтве, шести Госвами. And by their mercy, he attempts to write this Chaitanya Charitamrita. По их милости он попытался написать Чайтанья Чаритамриту. I take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я принимаю прибежище у Верховной Личности Бога, Шри Чайтаньи Махапрабху, Who himself is a tree of transcendental love of Krishna. который сам по себе является древом преданного служения Господу Кришне. Its gardener and also the bestower and enjoyer of its fruits. Он садовник, а также тот, кто дает плоды этого дерева и наслаждается его плодами. Lord Chaitanya thought, my name is Vishvambar, one who maintains the universe. Господь Чайтанья подумал, мое имя Вишвамбар, тот, кто поддерживает Вселенную. Its meaning will be actualized if I can fill the whole universe with love of Godhead. И это имя по-настоящему обретет смысл, если я наполню весь мир любовью к Богу. Thinking in this way, he accepted the duty of a planter and began to grow a garden in Navadvip. Думая таким образом, он начал размышлять как садовник и стал сажать дерево преданного служения в Навадвипе. Thus the Lord brought the desired tree of devotional service to this earth and became its gardener. Так Господь Чайтанья принес древо преданного служения в этот мир и стал за ним ухаживать. He sowed the seed and sprinkled upon it. Он сажал семена и поливал их the water of his will. Водами своей воли, своего желания. Commentary. In many places, devotional service has been compared to a creeper. Во многих местах, комментарий, во многих местах преданное служение сравнивается с растением. One has to sow the seed of the devotional creeper, bhakti lata, within his heart. Необходимо посадить семя преданного служения, бхакти-лату, в свое сердце. As he regularly hears and chants, the seed will fructify. Благодаря регулярному воспеванию и слушанию это семя начнет приносить плод. And gradually grow into a mature plant. Постепенно вырастет в зрелое дерево. And then produce the fruit of devotional service. И принесет плод преданного служения. Namely, love of Godhead. Который является любовью к Богу. Which the gardener can then enjoy without impediments. И тогда садовник может наслаждаться этим плодом без каких-либо препятствий. So we find in the Madhya Lila, Lord Chaitanya says, Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bij. Этот стих мы можем найти в Мадья-лиле Чайтаньи Чаритамриты. The living entities are wandering throughout the universe. Живое существо скитается по Вселенной. Sometimes in a higher position, sometimes in a lower position. Иногда занимает высокое положение, иногда низкое. Due to their karma, they're transmigrating. Из-за кармы туда-сюда переселяются. But one who is fortunate, но если кто-то удачлив, by the grace of Guru and Krishna, то по милости Гуру и Кришны, he gets the seed of bhakti. Он получает семя бхакти. Mali hao kori e bijaro pan shravana kirtana jolly korea sechan. One should become a gardener and sow that seed in his heart.
Необходимо стать садовником и посадить это семя в свое сердце. and water it by the process of hearing and chanting about Krishna. И поливать это семя воспеванием и слушанием о Кришне. So thus the creeper of devotion will grow and grow. Итак, растение преданности, росток преданности будет расти. But it may be that in watering also some weeds might grow. Но, может быть, благодаря этому поливу также могут расти сорняки. Desires for name and fame, Желание славы, enjoying the senses, желание наслаждаться, наслаждать свои чувства, or offenses toward Vaishnavas. оскорбления вайшнавов. One has to pull out these weeds, discard, get rid of them. Эти сорняки необходимо выдергивать, выкидывать, избавляться от них. Often the gardener will put a small fence around the creeper. Часто садовники сооружают небольшой забор вокруг растения, To protect it from wind, to protect it from animals, чтобы защитить это растение от ветра или животных. so that fencing is compared to the association of devotees. И вот этот забор, он сравнивается с общением с преданными. Regular favorable association Регулярное благотворное общение with devotees, с преданными it protects one's devotional creeper защищает растение преданности and creates the proper environment whereby that creeper can grow stronger and stronger. и создает подходящую среду, в которой это растение преданности может расти лучше. So eventually that creeper grows and grows until it reaches the spiritual world and takes shelter at the lotus feet of Radha and Krishna. И так постепенно это дерево преданности растет и достигает духовного мира и находит прибежище у стоп Радхи и Кришны. All glories to Sri Madhavendra Puri, the storehouse of all devotional service unto Krishna. Вся слава Мадхавендре Пури, который подобен складу любви к Кришне. He is a desired tree of devotional service. Он подобен древу, исполняющему желание преданного служения. And it is in him that the seed of devotional service first fructified. И именно в нем это семя преданного служения прежде всего дало плод. So Srila Madhavendra Puri is a very important acharya. Шрила Мадхавендра Пури очень важный ачарья. Our sampradaya is Brahma Madhva sampradaya. Наша сампрадая — это Брахма-мадхва сампрадая. Previously in the time of Madhava, Krishna was worshipped alone. Раньше, во времена Мадхавы, Мадхва-ачарьи Кришне поклонялись одному. But from the time of Madhavendra Puri, both Radha and Krishna were worshipped together. Но со времен Мадхавендры Пури стали поклоняться Радхе и Кришне. And he especially manifested the mood of devotional service in separation. И Мадхавендра особенно проявил служение в настроении разлуки с Кришной. In the mood of Radha and the gopis. В настроении Радхи и Гопи. Therefore, he's very important. Поэтому он очень важный ачарья. The seed of devotional service next fructified in the form of Sri Ishwara Puri. Затем это семя преданного служения принесло плод в виде Шри Ишвары Пури. And then the gardener himself, Chaitanya Mahaprabhu, became the main trunk of the tree of devotional service. А затем сам садовник Чайтанья Махапрабху стал стволом этого древа преданного служения. So Ishwara Puri was a very devoted disciple of Srila Madhavendra Puri. Шрила Ишвара Пури был очень преданным учеником Шрилы Мадхавендры Пури. When Madhavendra Puri was old, he used to take care of him, cleaning his body. Когда Мадхавендра Пури был стар, его ученик заботился о нем, мыл его тело.
And he used to quote verses from the Bhagavatam и цитировал стихи из Бхагаватам, in order to enhance Madhavendra Puri's mood of Krishna consciousness in separation from the Lord. для того, чтобы поддержать, вдохновить Мадхвендру Пури в его настроении разлуки с Господом. And therefore, he attained a great mercy to become the spiritual master of Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. И так он обрел великую милость, которая заключалась в том, что он стал духовным учителем самого Чайтаньи Махапрабху. By his inconceivable powers, the Lord became the gardener, the trunk, and the branches simultaneously. Благодаря своему непостижимому могуществу Верховный Господь стал стволом, садовником и ветками древа преданного служения одновременно. With the sober and grave Paramananda Puri as a central root and other 8 roots in the 8 directions, the tree of Chaitanya Mahaprabhu stood firmly. One more time, please. The sober and grave Paramananda Puri. Серьезный, собранный, сфокусированный Парамананда Пури He was a central root. стал центральным корнем этого дерева. And then other sannyasis became 8 roots in 8 directions. А другие саньяси стали дополнительными 8 корнями, которые распространились в 8 других направлений. Brahmananda Puri, Brahmananda Bharati, etc. Брамананда Пури, Брамананда Бхарати и так далее. From the trunk grew many branches, and above them innumerable others. И из этого ствола выросло множество веток, а из этих веток еще ветки. Бесконечное количество. Thus the branches of the Chaitanya tree formed a cluster or society with great branches covering all the universe. Таким образом, ветки этого древа Господа Чайтаньи создали определенную часть общества и заполонили всю Вселенную. So Prabhupada writes, our International Society for Krishna Consciousness is one of the branches of the Chaitanya tree. Прабхупада пишет, наше общество сознания Кришны — это одна из ветвей древа Господа Чайтаньи. From each branch grew many hundreds of sub-branches. От каждой ветки выросло множество дополнительных веток. No one can count how many branches thus grew. Никто не может сосчитать количество этих выросших веток. I shall now try to name the foremost of the innumerable branches. Сейчас я попытаюсь назвать только самые главные из этих бесчисленных ветвей. Please hear the description of the Chaitanya tree. Послушайте, пожалуйста, описание древа Господа Чайтаньи. At the top of the tree, the trunk branched into 2. На вершине дерево делится на 2 ветки. One trunk was named Sri Advaita Prabhu and the other Sri Nityananda Prabhu. Одна это Шри Адвайта Прабху, а другая Шри Нитьянанда Прабху. From these 2 branches grew many branches and sub-branches that uncovered the entire world. Из этих 2 ветвей выросло множество других ветвей, которые покрыли весь мир. Thus the disciples and the grand disciples and their admirers spread throughout the entire world. Так их ученики, ученики их учеников и доброжелатели распространились повсюду. And it's not possible to enumerate them all. И невозможно их всех сосчитать. Since Chaitanya Mahaprabhu was the original trunk, the taste of the fruits that grew on the branches and sub-branches surpassed the taste of nectar. Шри Чайтанья Махапрабху. He was the original trunk. Шри Чайтанья Махапрабху был изначальным стволом дерева. And the taste of the fruits that grew on the branches and sub-branches surpassed the taste of nectar. И вкус плодов, которые дали эти ветки, дополнительные ветви древа, превосходит нектар. The fruits ripened and became sweet and nectarine. Плоды созрели, стали нектарными и сладкими. The gardener Chaitanya Mahaprabhu distributed them without asking any price. И садовник Чайтанья Махапрабху распространял эти плоды, не прося за них ничего. Not considering who asked for it and who did not.
Он не смотрел, кто просит их и кто не просит. nor who was fit and who unfit to receive it. И также он не смотрел, кто достоин их получить, а кто недостоин. Chaitanya Mahaprabhu distributed the fruit of devotional service. Чайтанья Махапрабху распространял эти плоды древа преданного служения. So Prabhupada says, this is the sum and substance of Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Прабхупада говорит, в этом суть движения Санкиртана Господа Чайтаньи. There's no distinction made between those who are fit and those who are not fit. Никакого различия не делается между тем, кто достоин и кто недостоин. To hear or take part in a Sankirtan movement. Чтобы принять участие в движении Санкиртаны. It should therefore be preached without discrimination. Поэтому нужно проповедовать без различий всем. The only purpose of the preachers of the Sankirtan movement must be to go on preaching without restriction. Единственной целью проповедника должно быть идти и проповедовать без каких-то ограничений. That's the way in which Sri Chaitanya Mahaprabhu introduced this Sankirtan movement to the world. Именно таким образом Чайтанья Махапрабху представил движение Санкиртана этому миру. So this is the mood also of our acharyas, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Это также настроение нашего ачарьи Бхактисиддханта Сарасвати. Bhaktivinoda Thakur, Бхактивиноды Такура, Srila Prabhupada, they preached to one and all without discrimination. Они проповедовали абсолютно всем, без каких-то различий. Narottam Das Thakur also. Также Нароттам Дас Такур. Caste Brahmins criticized him. Его критиковали кастовые брахманы. Because he wasn't from a Brahmin family, but he was giving initiation. Потому что сам он не был из семьи браманов, но давал инициации тем, кто из семьи браманов. Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada were also criticized in that way. Бхактисиддханта Сарасвати и Шрилу Прабхупаду также критиковали. Even Lord Chaitanya, when he began the Sankirtan movement, envious people were trying to give trouble by reporting the devotees to the Chand Kazi, the magistrate. Даже когда Чайтанья Махапрабху начал движение Санкиртаны, завистники пытались его остановить, жалуясь Чанду Кази. The caste Brahmins especially, they make living by doing rituals and giving blessings. Особенно кастовые брахманы, они зарабатывают тем, что дают благословения и проводят ритуалы. So they didn't like that others were preaching and attracting people. И им не нравилось, что кто-то еще проповедует и привлекает к себе людей. But the Vaishnava devotees, they keep the mood of Chaitanya Mahaprabhu to give this Krishna consciousness to everyone. Но вайшнавы, проповедники, сохраняли это настроение Господа Чайтаньи Махапрабху и давали сознание Кришны каждому. Therefore, devotees go on the streets of big Kali Yuga cities. Поэтому преданные отправляются на улицы больших кали-южных городов. Perform Harinam Sankirtan so everyone can hear the holy names. Совершают Харинама Санкиртану, чтобы все могли слышать Святое Имя. Distribute books so that everyone get the chance to read about Krishna consciousness. Распространяют книги, чтобы все могли узнать о сознании Кришны. Give Krishna prasadam to everyone so they can get taste for spiritual foodstuffs. Распространяют каждому Кришна прасад, чтобы люди могли почувствовать духовный вкус. So this is the mood of Lord Chaitanya, and it permeates our whole sampradaya. Это настроение Господа Чайтаньи, оно пронизывает всю нашу сампрадаю. Okay, Hare Krishna. Any question? Может быть, есть вопросы? Any question? Говорите. В начале, Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Вы вначале сказали то, что нас оскверняет желание славы, почестей, и это один из сорняков, и как от него избавиться. Desire for fame, it's one of the weeds. How can we get rid of it? By serving the Vaishnava devotees of the Lord.
служа преданным вайшнавам, continue chanting Hare Krishna, продолжая повторять Харе Кришна, engage in devotional service, study the books, занимаясь преданным служением, изучая книги, and glorify the Vaishnavas и прославляя вайшнавов and Krishna. и Кришну, Try to make them famous instead of making ourselves famous. пытаясь сделать известными и популярными их, а не себя. See? And of course, in time, a devotee grows more mature. Конечно, со временем преданный взрослеет, становится более зрелым And understands that I am not so special, I am simply servant of the servant of the servant of Krishna. и начинает понимать, я уж не такой уж прям особенный, я простой преданный. Gradual process. Это постепенный процесс. Trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna amanina maradena kirtaniya sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, Повторять свои имена необходимо в смиренном состоянии ума, thinking oneself lower than the straw in the street. думая, что я ниже травинки, лежащей на улице. One should be more tolerant than a tree, Нужно быть терпеливее дерева devoid of all sense of false prestige, и избавиться от чувства ложного престижа, and ready to offer all respect to others. всегда быть готовым оказывать почтение другим. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. В таком состоянии ума можно повторять это имя Господа постоянно. Hare Krishna. Krishnadas says one should string this verse, Trinadapi Sunichena, on the thread of the holy name and wear it around his neck. Кришнадас Кавирадж говорил, что этот стих Тринада Пису Ничина нужно поместить как гирлянду на свою шею, на гирлянду из того имени, всегда его помнить и повторять. Харе Кришна. Hare Krishna. А где находится искон на этом дереве, Господь Чайтанья? Искон. Where is ISKCON on this tree of Lord Chaitanya? Prabhupada just says it's one of the branches. Прабхупада здесь сказал, что ISKCON это одна из ветвей. Exactly where, he doesn't say. It's just one of the branches. Он не говорит, где конкретно это находится. Huh? Our International Society for Krishna Consciousness is one of the branches of the Chaitanya tree. Вот что он пишет. Наше общество сознания Кришны — это одна из ветвей этого древа Господа Чайтаньи. But it's obviously a strong branch. Но, конечно, очевидно, что это сильная ветвь. It has grown all over the world. И по всему миру разрослось. Okay, Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Gaura Chandra Arati Gosoma Jagamanaloka Dakini Taichan Amigada Dhara Chakradhara
Radhikaya Shanka Bhaji Gandha Bhaji Bhaji Karatala Madhuram Vidanga Bhaji Parama Rasa Ganga Bhaji Ganga Bhaji Madhur 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 Bhaji
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra. Jaya Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Gaur Premanandi. Jayam Vishnupad Paramahansa Parajagacharya Astatara Sadashri Madhabai Charna Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navarit Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Shri Shri Nitai Gaur Chandra Ki Nitai Gaura Premanandi Slava Sabravsim Sabrinam, Slava Sabravsim Sabrinam, Slava Sabravsim Sabrinam, Slava Shishi Guru Vishivara. Namam Ishwaram Satchit Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yasoda Bialukaladavamanam Param Rishtamatyantato Drutya Gopya Rudantam Muhurnetra Yugmam Rijantam Karamboja Yugmena Satankanetram
Muhusvasa trire kanta kanta Sita graivam damodaram bhakti badam Iti driksvalila birananda kunde Svagosham nimajantam akyapayantam Tadiye shita geshu bhaktairjitatvam Puna prematastam satavritti vande Varam deva moksham na mokshavadingva Nachanyam vrineham vareshadapiya Idam te vapurnata kopalabalam Sadame manasya virastam kimanyay Idam te vapurnata Idam te mukam bojam atyanta nilayar Pritam kuntalai snigdha raktaischa gopya Muhushumbitam bimba raktadaram me Manasya virastam alam lakshalabhai Muhushumbitam bimba raktadaram me Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Prabodhuka Jalabdi Magnam Namo Deva Damodarananta Vishnu Kripa Drishti Drishtati Dinam Bhatanu Grihane Shamam Agyam Ediyakshi Drishya Veratmajo Badha Murtyaiva Yadvat Vayamochito Bhakti Bhajo Krito Cha Tata Prema Bhaktim Svakam Me Prayacha Namokshigraho Mesti Damodareha
Bhakti Sudamne Spuradipidamne Padiodarayata Visvasadamne Namo Radhikayai Tvadiyai Priyayai Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Damodara, Jaya Damodara, Jaya Damodara, Jaya Damodara. Jaya Damodara, 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 Jaya Damodara. Jaya Nitai Gaurachandra, Nitai Gaurachandra, Nitai Gaurachandra, Jaya Nitai Gaurachandra. Nitai Gaurachandra, Nitai Gaurachandra, Nitai Gaurachandra, Nitai Gaurachandra. Jaya Nitai Gaurachandra, Nitai Gaurachandra, Nitai Gaurachandra, Jaya Nitai Gaurachandra. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parvradikacharya Statara Sadasri Srimadabai Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaisnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasti Gaur Bhaktivedanta Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mayapur Navadip Dham Ki, Shri Jagannath Puri Dham Ki,
Ganga Mai ki, Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, Shri Harinam Sankirtan Yagya ki, Shri Damodar Vrata ki, Shri Nitai Gaur Chandra ki, Nitai Gaur Premanandi, Slava Sabravsim Sabrednim, Slava Sabravsim Sabrednim, Slava Sabravsim Sabrednim, Slava Shri Shri Guru, Shri Guru.